আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো আছো? ভালো স্যার। জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। স্যার আপনি কেমন? ভালো স্যার। তোমাদের আজকে আমরা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব। চ্যাপ্টারের নাম কি? Protein metabolism. So today we will start a new chapter known as protein metabolism. First, we will discuss the topics to be covered: amino acid pool, deamination. Deamination is two types: oxidative deamination and non-oxidative deamination. Non-oxidative deamination we will discuss glutamic dehydrogenase, L-amino acid oxidase, G-amino acid oxidase, and then non-oxidative deamination. And then we will discuss decarboxylation, transamination, deamidation, demethylation, and urea cycle. For veterinary student and biotech student, we will add one more, that is uric acid synthesis. And for agriculture student, we will also add one more subject, that is nitrogen synthesis. But that nitrogen synthesis we will discuss in 2-1, so I will not discuss here. Okay? Is it clear? Any question? No. So this is amino acid pool. What is the amino acid pool? We know that when we take protein in our food, the protein is actually digested into amino acid, and that amino acid will enter into our blood. Okay, and that from our blood things are produced. Okay, that is some mistake. Jamil, nail থেকে amino acid pool এর মধ্যে দিয়ে দিছো খাবার, উল্টা হয়েছে। So, okay, normally from diet, we get amino acid from the main source of amino acid is diet. And then with keto acid, when ammonia is joined, then is also produced. This is actually mistake is happened. And endogenous source, like when enzymes and hormones, they actually work, and then they are also broken, and they come as amino acid and breakdown of tissues. And what is we produce from amino acid? What we can see in our body, like hair, skin. In case of animal, we get hoof, muscle, milk, enzyme. There's also hormone. Then there is a nail, feather, fur. All these are produced from amino acid. These are known as amino acid pool. Is it clear? অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল কাকে বলে? আমাদের শরীরে কি কি সোর্স থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড আসে, ব্লাডে আসে, আর অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে আমাদের শরীর থেকে কি কি জিনিস তৈরি হয়। যেমন ডায়েট থেকে হয়, কিটো অ্যাসিড থেকে হয়, এই যেগুলো আসলো আমার অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের ব্লাডে আসে, আর ব্লাড থেকে আমাদের হেয়ার, স্কিন, হুক, মাসেল, মিল্ক, এনজাইম, তারপরে এগ, ফেদার, এই জিনিসগুলো কি হয় আমাদের শরীরে তৈরি হয়। বলে যে এগ তো আমরা তৈরি করি না, আমরা বলতেছি অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে এগ তৈরি হয় বা ই তৈরি হয়, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের তৈরি হয়। এটাকে আমরা বলতেছিলাম অ্যামিনো অ্যাসিড পুল। Sir, what was next to diet? Sir? Okay, sorry I was busy for something else. Not this one. Sir, what was next to diet? Like, in ruminant, you will get like keto acid. Keto acid is joined with ammonia, and they make amino acid. Thank you, sir.
Okay, so what you was asking, Lucian was asking that what is the next to the diet. So what I say, when we take ketosis, like sometimes we take carbohydrate, okay, and that carbohydrate they actually produce keto acid in our body. We'll discuss this later on. We'll show and especially deamination process. So when the keto acid is joined with the ammonia, as for example, you have already seen in malic aspartic shuttle when oxalic acetic acid, that is a keto acid. When ammonia is joined with oxalic acetic acid, what is produced? So aspartic acid. Aspartic acid. Okay. So aspartic acid is amino acid. That is an example of this. Or alpha ketoglutarate acid, when ammonia is joined, we produce glutamic acid. So that is an example of this one. K means keto acid. Is it clear? Losini, is it clear to you? Yes, sir. Thank you. Good, thank you. So now deamination. So I said there are three types of deamination. I will come this one later on. So we know that most of the amino acid, they are L in form, okay, except glycine. So this is why all other amino acids, they can go by L amino acid oxidase. But you know, so if I say that all amino acids are L form, then what is in glycine is in form? Glycine কি ফর্মে থাকে? আমার প্রশ্ন বুঝতে পারো নাই? বললাম সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো থাকে এল ফর্মে, গ্লাইসিন ছাড়া। তাহলে গ্লাইসিন কি ফর্মে থাকে? D form. D form. D form. গ্লাইসিনের কোনো ই নাই, অ্যাসিমেট্রিক কার্বন নাই, সে কোনো ফর্মেই থাকে না, সে এলও থাকে না, জিও থাকে না। কিন্তু অ্যাজ আই সেড, গ্লাইসিন হ্যাজ নো ফর্ম, ইট ইজ নট আইদার এল ফর্ম or not in neither in D form. But as most of the amino acid, they can go through L amino acid oxidase. This is why glycine can go through G amino acid oxidase. Is it clear? Yes, গল্প sir. শুনবা? গল্পটা তো বাংলায় বলবো, যারা বিদেশি তারা বুঝতে পারবে না। যাই হোক, আমি বাংলায় বলি নিয়ে, তারপর বিদেশে যদি প্রশ্ন করে তখন না ইংলিশে ট্রান্সলেশন করে দেবো। একবার রাজার কাছে, মানে রাজা তার রানীকে খুব ভয় পায়, বউকে ভয় পায়। বেশিরভাগ পুরুষই আসলে বউদেরকে খুব ভয় পায়। তো রাজা বললো, আচ্ছা দেখি তো এই এলাকায় কোনো লোকজন আছে কিনা যে বউকে ভয় পায় না। সে তো অনেক লোকজনকে ডাক দিল, ডাক দেওয়ার বললো, যারা বউকে ভয় পাও তারা এই পাশে আসো, আর যারা বউকে ভয় পাও না তারা এই পাশে আসো। দেখা গেল সমস্ত লোক যারা বউকে ভয় পায় সেই পাশে গেল, খালি একটা মানুষ, সাহসী মানুষ পাওয়া গেল, বয়স্ক একজন মানুষ, সাহসী, জীর্ণ শীর্ণ, সে একজন পাওয়া গেল যে বউকে ভয় পায় না ওইদিকে। তারা সবাই অবাক হয়ে গেল যে জীর্ণ শীর্ণ জিনিস বউকে না ভয় পায় কিভাবে থাকলো। পরে বললো, কিভাবে আপনি বউকে না ভয় করে থাকেন? বলে, আজকে যখন আমি আসি তখন আমার ওয়াইফ বলে দিছিল যেন আমি যেন ভিড়ের মধ্যে না যাই, তাই সেজন্য আমি সব লোক ভিড়ের মধ্যে দিকে গেছে, এই জন্য আমি ভিড় এড়ায় এইদিকে গেছি। বুঝতে পারছো? তো দিস ইজ হোয়াট আই এম সেইং, দ্যাট এই যে গ্লাইসিন হলো ভিড় এড়ায় চলে, বাকি অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো এল অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিজেন দিতে যায়, সেজন্য সে ভিড় এড়ায় জি অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিজেন দিতে যায়। সো হোয়াটস হ্যাপেন হিয়ার, this is glycine, and you can see there is water and oxygen, and this is amino acid. And when you do keto acid, what's happened? The amino acid, this is amino group will remove, and here CO will join. You can see NH2 and H, NH3. NH3 will be produced, and one oxygen will come here. One oxygen is here, and this is known as glyoxylic acid, and plus ammonia and hydrogen. Here is two oxygen, one oxygen here, and another oxygen is produced here. It is produced hydrogen peroxide, and we know that hydrogen peroxide is oxidizing agent, so it is very harmful for our body. But this is a reversible reaction. So in the other case, sometimes it's happening in the other way. What's happened? Like hydrogen peroxide can be break down. If more hydrogen peroxide is produced in our body, we will become very old. So if we can stop the production of hydrogen peroxide in our body, so we can remain young for a long time. So this is the importance of this enzyme, and you can see that FAD works as a coenzyme here. Next one is L-amino acid oxidase. This is an amino acid, like alanine, like same way as the H2O and O and FMN. I said that ammonia will be produced here, NH2 and H, they will produce ammonia. And the deamination means actually is amination will go out.
That means in all the deamination, the ammonia will produce. And here, hydrogen and oxygen, one oxygen will be joined here, and another oxygen will be go there. This is why it is alanine and it is pyruvic acid. On the other hand, the question what is Rosini was asking me that how keto acid can be amino acid. You can see this is a reversible reaction. Is pyruvic acid. When pyruvic acid, ammonia is combined with a keto, this pyruvic acid is keto acid. When ammonia is combined with an amino acid, pyruvic acid, you can see there is a ammonia. This is what is called one amino acid can be produced. So this is a way all amino acid can go by this way, but normally they don't go. Why? Do you have any idea? আমি আপনাদেরকে বলছি যে সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিড এইভাবে অক্সিডেশন হইতে পারে, কিন্তু তারা এইভাবে অক্সিডেশন হয় না, ডিঅ্যামিনেশন সাধারণত হয় না। তারা সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো এই পদ্ধতিতে ডিঅ্যামিনেশন কি করতে পারে? হইতে পারে, কিন্তু সাধারণত তারা হয় না। কেন হয় না? কে বলতে পারো? এই পদ্ধতিতে ডিঅ্যামিনেশন হলে সমস্যা কি? তোমরা কি আমার কথা শুনতেছো? তাহলে বলো যে what is the problem of deamination by L-amino acid oxidase? একজন বলতো না, 100 জন ছাত্রের মধ্যে একজন বলতে পারলো না। Here we can see hydrogen peroxide is produced, and is it good or bad for our body? Bad, sir. What's the problem? What's the problem of hydrogen peroxide? People will become very old. Okay, people আমাদের সেল কি হয়ে যাবে, দ্রুত বৃদ্ধ হয়ে যাবে। এই জন্য হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড আমরা এক্সপেক্ট করি না। যার জন্য যদিও এই এল অ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেজ দিয়ে তারা কি হইতে পারে, ডিঅ্যামিনেশন হইতে পারে, কিন্তু সাধারণত তারা হয় না। আই এম সেইং দ্যাট দো অ্যামিনো অ্যাসিড ক্যান বি ডিঅ্যামিনেটেড by L amino acid oxidase, but normally they don't go by this way. Why? Because in this reaction they produce hydrogen peroxide, and that is very harmful for our body. That can cause of our oldness. The cell will become very old. So this amino acid, this glutamate dehydrogenase, that is the most important. Okay, most of the amino acids I will share later on. Among this, all these oxidative deamination, the most important deamination is glutamate dehydrogenase. Is it clear? So what's happened here? You can see this is glutamic acid, and here is. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, I didn't understand the L and D amino acid. L and D amino acid oxidase. The previous reaction, sir. I say okay. This amino acid is L amino acid. I said all the amino acid they remain in L form except glycine. So this is why I said that this amino acid can be deaminated by L amino acid oxidase, and glycine can be deaminated by D amino acid oxidase. This is easy way, but they normally they don't go. Those they have the way, but they normally they don't go by this way. I will show you how they will go. I will show you later on. But among all the deamination, most important is glutamate dehydrogenase. Is it clear to you, Losini? Are you listening, Losini? Yes, sir. Is it clear, or do you have any more question? No, it's clear, sir. Thank you. Welcome. So this is I'm saying this is the amino acid glutamic acid, and you can see there is NAD and water, and the enzyme is glutamate dehydrogenase. And we know the deamination ammonia will be produced, and NAD here two hydrogen will come, one from here and another hydrogen will come from water. ইয়ারহামাকুল্লাহ, এত জোরে হাসি দিলে তো আমাদের সবাইকে ইয়ারহামাকুল্লাহ বলতে হবে। এত জনই তুমি মাইকটা মিউট করে
হ্যাঁ, কারণ আমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে ইয়ারহামুকুল্লাহ। এখন 100 জন লোক ইয়ারহামুকুল্লাহ বললে তাকে বিরাটি হবে, এজন্য তো নয়েজটা বন্ধ করে দরকার ছিল, বুঝতে পারছো? হাসিল, কারণ তোমার হাসি দিলে তোমার জন্য সুন্নত হয়ে যাবে কি আলহামদুলিল্লাহ বলা, আর আমরা 100 লোক যত লোক আছি সবার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। যার জন্য এই সমস্ত ক্ষেত্রে আসতে বলা, যাতে যখন ক্লাস বা মজমা যখন হয় তখন আলহামদুলিল্লাহটা আসতে বলা, আর এমনি একা থাকলে তো জোরে বলা যায়। ক্লিয়ার? So what I'm saying that this glutamic acid is NH2 and H, they will produce ammonia and NAG will take these two H and you will produce NAGH plus H plus, and this O will come here and it will produce alpha ketoglutaric acid. Have you heard the name of alpha ketoglutaric acid? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Where do you get this name? So in Krebs cycle. Krebs cycle, sir. Okay, good. Nitric acid cycle. Good. So this is oxidative deamination. So we learned that deamination is 3 types. What is the definition of deamination? Sorry, sir. What is the definition of deamination? কে বলতে পারবা deamination সংজ্ঞা কি? Deamination is a process by which amino acid is produced from ammonia is produced from amino acid and amino acid is converted into keto acid. এতক্ষণ ধরে আলোচনা করার পর 7 খণ্ড রামান পড়ার পর যদি শীতাকার বাপ হয় তাহলে তো সমস্যা। So what is deamination? Deamination is a process by which ammonia is produced from amino acid. Is it clear? Yes, sir. তোমরা কেমন পড়া বুঝতে পারো না? এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি জিন আমাকে কালকে বললো তো যে তোমরা নাকি আমার পড়া বুঝতে পারতেছো না। Okay, now this is non-oxidative deamination. This is L-serine and the name of enzyme is L-serine hydrolase, and there is a coenzyme. This is coenzyme pyridoxal phosphate. So here amino acid will be produced. Okay, it will be NH2 and H, and it will become, this O will go here and it will become keto acid, pyruvic acid. Okay, and ammonia is an example of non-oxidative deamination. And you know this is cysteine. This is cysteine and cysteine desulfhydrase. Okay, then what will be happen? It will be converted into pyruvic acid, ammonia, and there one more thing is produced, is not shown here. Do you know what will be produced here extra? This H2 and this S is known as hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide is produced here. So you know this reaction is actually take place in rotten egg. ডিম যখন পচে তখন সেখান থেকে একটা সুগন্ধ আসে না? দুর্গন্ধ স্যার। এই দুর্গন্ধ কিসের দুর্গন্ধ? Hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. এই রিঅ্যাকশনটা ডিমের মধ্যে, egg contains large amount of cysteine, and when this reaction take place, then this hydrogen sulfide is produced. Here see H2 and this S will come and will produce H2S, hydrogen sulfide. Okay, that is not, hydrogen sulfide is not shown here. I will correct it. So this is from cysteine we will get pyruvic acid, ammonia and hydrogen sulfide. So if I ask you a question that when eggs are rotten, what's happened or why the bad odor is coming, show the reaction. Will you able to give this reaction? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. If I ask you show any reaction while pyridoxine works as a coenzyme, will you able to show it? pyridoxine coenzyme হিসেবে কাজ করে, এরকম রিঅ্যাকশন দেখাও। তোমরা দেখাইতে পারবা কি পারবা না? বলো। কথা বলতেছো না কেন তোমরা? জি স্যার। দেখাতে পারবা? কোন রিঅ্যাকশন গুলো হবে?
is a non-oxidative. নন অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশন। তোমাদের তো রেসপন্স থাকতে হবে, তোমাদের রেসপন্স না থাকলে তো আমি বুঝবো না তোমরা পড়া বুঝতেছো কি বুঝতেছো না। So if I go for the definition, deamination, what is deamination? Deamination is the process from which ammonia is produced from amino acid and keto acid. Amino acid produced, amino is produced from amino acid and keto acid. Now, amino acid is produced from Ammonia amino produced acid, from and amino amino acid. acid is converted into keto acid. ঠিক আছে? Or reverse. Keto acid, if ammonia is combined with keto acid, that will be also deamination. এই যে দেখো আমাদের যে দেখাইছিলাম keto acid and ammonia যুক্ত হলো, এই প্রসেসটার নাম কি? Amination. হ্যাঁ, deamination. Deamination. আচ্ছা, নেক্সট হলো decarboxylation. Decarboxylation is a process Sir? by which, yes, any question? Yeah, so when amino acid is formed also, it's called deamination. Yeah, because this is a reversible reaction. You can see this reaction take place in both way. So that means from amino acid deamination, keto acid is produced. Again, if keto acid combined with ammonia is producing amino acid, so it is a reversible reaction, not irreversible reaction. Both is known as deamination. Sir, Okay. Okay, yes, please. sir, এখানে NADH2 টা কিভাবে উৎপন্ন হলো স্যার? এখানে এনএজি আছে দেখছো, আর এখানে দুইটা হাইড্রোজেন আছে দেখছো, স্যার। এনএজি আর দুইটা হাইড্রোজেন মিলাই এনএজি এসএইচ প্লাস হইছে। ক্লিয়ার? আর কোন কোশ্চেন আছে? স্যার আর NH3 টা? হ্যাঁ, NH3 NH2 দেখালাম, এই যে NH2 দিতে আছে NH2 আর AH মিলাই হচ্ছে NH3। স্যার। ক্লিয়ার? আর তাহলে এই অক্সিজেনটা গেল কোথায়? বিলাস, বিলাস, স্যার এই অক্সিজেন গেল কোথায়? স্যার এটা স্যার আলফা কিটোগ্লুটারেট অ্যাসিডে যুক্ত হইছে এখানে। এই উপরে যুক্ত হইছে। গুড। আচ্ছা, তাহলে আমাদের নেক্সট তোমরা একটা প্রশ্ন লেখো, এটা আমি মুখে বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ লেখা নাই অ্যান্সার গুলো। Among them all the deamination, which one is most important? স্যার একটু আস্তে বলতে ভালো আছে, স্লোলি। Among the whole deamination, which one is the most important? Okay, Bilash. তাহলে যতগুলো ডিঅ্যামিনেশন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনটা? So ফার্স্টেরটা। Glutamic dehydrogenase. Glutamic dehydrogenase, yes. So why glutamic dehydrogenase is so important? এটা পরীক্ষা আসে মাঝে মধ্যে। Why glutamic dehydrogenase is so important to us? Because স্যার ওইটা তো produce অক্সিজেন alpha পারক্সাইড হয় না? ketoglutarate. হাইড্রোজেন পারক্সাইড উৎপন্ন হবে। সজীব মিয়া, আমি তোমার প্রশ্ন পড়তে পারতেছি না, তুমি কোনো জিজ্ঞেস করছো কিছু? সজীব মিয়া, do you have any question? Are you listening, সজীব মিয়া? আচ্ছা, শোনো, তাহলে এখন তোমাদেরকে আমি বলি যে যতগুলো ডিঅ্যামিনেশন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেজ। হোয়াই, এটা লেখো, তোমরা পয়েন্টগুলো লেখো, ঠিক আছে? হোয়াই গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেজ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট টু আস। কোশ্চেন হলো হোয়াই ডিহাইড্রোজেনেজ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট টু আস। 5টা পয়েন্ট আছে। কয়টা পয়েন্ট? কয়টা পয়েন্ট বললাম? 5টা। Number 1, among all the deamination, the most deamination take place through glutamate dehydrogenase. লেখছো? স্যার আরেকবার বলেন। Among all the deamination, okay, most of the deamination take place through glutamate dehydrogenase. আমাদের যতগুলো ডিঅ্যামিনেশন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় কিসের মাধ্যমে? গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেজের মাধ্যমে। 2 নাম্বার পয়েন্টটা তোমরা ফাঁকা রাখো, 2 নাম্বার পয়েন্টটা এখন তোমরা বুঝাইলেও বুঝবা না।
2 নম্বর পয়েন্ট আমি পরে যখন বলবো বুঝাই দেব তখন তোমরা বুঝতে পারবা, তখন 2 নম্বর পয়েন্টটা লিখবা। 3 নম্বর পয়েন্ট লিখো। Through glutamic dehydrogenase, we get NADH plus H plus. From that, we can get 3 ATP. Sorry, sir. Repeat. From NADH, from deamination, আমরা কি পাই? What we get? NADH plus H plus. কি হয়ে গেছে কেন? ব্লক হয়ে গেছে কেন? ব্লক হয়ে গেছে, নড়াচড়া করতেছে না। You can see from this reaction, from glutamic acid, we can get NADH plus H plus. So from 1 NADH plus H plus, we can get 3 ATP. Is it clear? Number 4, in this reaction, there is no production of hydrogen peroxide, so it has no harmful effect. স্যার আবার একটু বলবেন? এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পেরক্সাইড তৈরি হয়? না স্যার। হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের যে খারাপ ইফেক্ট আছে সেটা কি এই প্রক্রিয়া হবে? না স্যার। So is it good or bad? Good, sir. And another thing is that from here, glutamic acid, we can get number 5 point. We can get alpha ketogluteric acid. That is a part of TCA cycle. So we can get more energy. স্যার 4 নাম্বার পয়েন্টটা আবার একটু বলবেন? 4 number point holo that in this reaction, there is no production of hydrogen peroxide. So it has no harmful effect. থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আমাদের 5টা পয়েন্ট হয়ে গেল। 5টার মধ্যে 2 নম্বর পয়েন্টটা আমি বলি না, 2 নম্বরটা পয়েন্ট বলে দিচ্ছি, কিন্তু বললে তোমাদের এখন বুঝতে কষ্ট হবে যে অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো তারা ট্রান্স অ্যামিনেশনের মাধ্যমে আগে ডিকার্বক্সিলেশন এই কি বলে গ্লুটামিক অ্যাসিড পরিণত হয়, তারপরে তারা ডিঅ্যামিনেশন হয়। যেহেতু এখন আমরা ট্রান্স অ্যামিনেশন পড়াই নাই, এটা বুঝতে তোমাদের একটু কষ্ট হবে, এই জন্য আমরা 2 নম্বর পয়েন্টটা পরে আলোচনা করছি। তাহলে আমরা কি কি পয়েন্ট পেলাম? আমি প্রথমে তো ইংলিশে আলোচনা করলাম, বাংলায় বলছি। সবচেয়ে বেশি ডিঅ্যামিনেশন হয় হলো কোনটা? গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেজ। তারপরে 3 নম্বর পয়েন্টে কি বলছি? এই প্রক্রিয়ায় কি তৈরি হয়? NADH প্লাস H প্লাস, যেখান থেকে 3টা ATP পাওয়া যায়। 4 নম্বর বলছি যে এই প্রক্রিয়ায় কোনো হাইড্রোজেন পেরক্সাইড তৈরি হয় না, যার জন্য এর কোনো ক্ষতিকারক ইফেক্ট নাই। আর 5 নম্বর বলছি এই প্রক্রিয়ায় আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড তৈরি হয়, যেটা TCA সাইকেলের অংশ এবং আমাদের আরো পরবর্তীতে এনার্জি তৈরিতে সহজ হয়। If I say in English, and this is the most dehydrogenase take place through glutamic dehydrogenase. Number 3, it produce NADH plus H plus, from where we get 3 ATP. Number 4, from this reaction, there is no production of hydrogen peroxide, so there is no harmful effect of this reaction. Number 5, we can get alpha ketogluteric acid from this reaction, and that is a part of TCA cycle. Is it clear? Yes, sir. Good. তো তাহলে আমাদের আজকে ডিঅ্যামিনেশন শেষ হয়ে গেল। এরপর আসবো আমরা ডিকার্বক্সিলেশন। জামিল রেডি করছো? Decarboxylation. Decarboxylation is a process by which carbon dioxide is produced. ঠিক আছে, আমরা আজকে শুধু সংজ্ঞাগুলো পড়ে দিই, নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে এই পড়াই দেব। Decarboxylation is a process by which কি তৈরি হয়? কার্বন ডাইঅক্সাইড is produced. কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। Next, transamination. Transamination is a process by which one amino acid is converted into keto acid, and keto acid is converted into amino acid.
ট্রান্সঅ্যামাইনো একটা প্রসেস যেখানে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড কিসে পরিণত হয়? কিটো অ্যাসিড। কিটো অ্যাসিড পরিণত হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যামাইনো অ্যাসিড। এটা হলো ট্রান্সঅ্যামাইনো। ডিঅ্যামাইজেশন হলো এই গ্লুটামিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত। স্যার ট্রান্সঅ্যামাইনো অ্যাসিড আরেকবার বলবেন? Transamination is a process by which one amino acid is converted into keto acid and another keto acid is converted into amino acid. স্যার এটা কি উভমুখী বিক্রিয়ার মতো নাকি সেই কিটো A মনে করে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, A হয়ে গেল কিটো অ্যাসিড আর B একটা কিটো অ্যাসিড, B হয়ে যায় অ্যামাইনো অ্যাসিড। মানে বিষয়টা হলো এই অ্যামাইনো অ্যাসিড তার অ্যামোনিয়া কিটো অ্যাসিডকে দিয়ে সে হয়ে যায় কিটো অ্যাসিড, আর কিটো অ্যাসিডটা অ্যামোনিয়াটা গ্রহণ করে হয়ে যায় হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড। জি স্যার। বুঝতে পারছো? থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার। ধরো আমার হাতে একটা ব্যাগ আছে, তাহলে আমার হাত পূর্ণ, আমি আরেকটা লোকের হাত খালি, তার হাতে আমি ব্যাগটা দিয়ে আমি হাত শূন্য হয়ে গেলাম, আর তার হাত ছিল শূন্য, সে এখন হাত হয়ে গেল পূর্ণ। বুঝতে পারছো? 5 মিনিট 5 মিনিট জি ক্লাস ক্লিয়ার? জি স্যার। আর ডিঅ্যামিজেশন যেটা প্রসেস, ডিঅ্যামিজেশন ইজ এ প্রসেস বাই হুইচ গ্লুটামিন ইজ প্রডিউসড ফ্রম গ্লুটামিক অ্যাসিড। Okay. Demethylation is important bacteria in reaction. I will discuss later on. Urea cycle. Now you can think. We know animals are 3 types. Some animal lives in water. ঠিক আছে না? Fisheries. Fisheries আছো কেউ? জি স্যার। জি স্যার। মাছ কোথায় থাকে? জলে স্যার। জলে। জলে যারা থাকে, those animal lives in water. They excreted ammonia directly. Like in deamination process, we found that ammonia is produced. So those animal lives in water, they excreted ammonia directly. But those animal live on land, they produce urea. On the other hand, those animal fly like birds, they produce uric acid. 3 types of animal. Direct, those animal lives in water, they excreted ammonia directly. Those are lives in land, they urinated and they produce urea. But birds, they produce uric acid. Is it clear to you? Yes Yes, sir. sir. তো তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে আজকে যে আলোচনা করলাম? No, sir. আচ্ছা শোনো, 14 তারিখে বুদ্ধিজীবী দিবস, আমি তোমাদের কোনো ক্লাস নেব না 14 তারিখে। আমি জানি না রুবাত ম্যাডাম নিবে কিনা, কারণ 14 তারিখ আমি ব্যস্ত থাকবো। আর 16 তারিখ বিজয় দিবস, 16 তারিখও আমি কোনো ক্লাস নেব না, ঠিক আছে? আর 16 তারিখ ছুটি থাকবে, 16 তারিখ তোমাদের কোনো ক্লাস হবে না, ঠিক আছে? আমি জানি না ম্যাডাম 14 তারিখ রুবায়ত ম্যাডাম যদি ক্লাস নিতে চাইলে নিতে পারে, সেই হিসাবে হয়তো এগ্রিকালচার এবং বায়োটেকের ক্লাস হইতে পারে। রুবায়ত ম্যাডামের সঙ্গে আলোচনা করে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো। কিন্তু ফিশারিজ and VAT, they can get holiday for 1 week. Happy? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. তাহলে Yes, sir. ক্লাস হলে তোমার একটু বোরিং লাগে না? ক্লাসগুলো খুব বোরিং লাগে না? না স্যার। তুমি একা বললা না, বাকিদের কাছে বোরিং লাগে। শোনো, বাকিরা চুপচাপ আছে, চুপ Yes, থাকলে sir. কাজ। না না স্যার। স্যার না স্যার, না স্যার। একদম না। এত বিক্রিয়া পড়তে যে মাথা খারাপ হয়ে যায়। না স্যার। তার মাথা খারাপ হচ্ছে, তার বাড়ি কোথায়? নাটক। নাটক থেকে পাবনা কাছে আছে, তুমি একটু পাবনা থেকে ঘুরে আসতে পারো, মাথা যদি খারাপ হয়ে থাকে। ঠিক কিনা? জি স্যার। পাবনায় ডাক্তার দেখায় আসো, মাথা খারাপ হয়ে গেছে, করা যেতে পারে। আমরা যত স্লোলি ক্লাস নেই, গল্প করি, ক্লাস শুরু করি 10 মিনিট দেরিতে, তারপরে 5 মিনিট বিরতি দেই, গল্প করি, তাড়াতাড়ি শেষ করে দেই, অন্যান্য টিচারও এরকম করে নাকি আর দ্রুত পড়ায়? না স্যার।
কোন ক্লাস তো স্যার যেটা লাস্টে থাকে ওটা স্যার 1:30টা পর্যন্ত যায় একটা না। তারা তো দ্রুত পড়ায়, তাই না? তাহলে আমাদের ক্লাসে তোমাদের এত কঠিন মনে হয় কেন? আমরা কত সুন্দর আস্তে করে পড়াই, তারপর তোমাদের প্রশ্ন থাকলে বুঝাই দেই, তারপরেও তোমাদের সাবজেক্টটাই কঠিন। স্যার সাবজেক্টটা কঠিন। এখন আমরা কি করতে পারি? স্যার এত এত রিয়াকশন মানে সব মিলিয়ে কঠিনই লাগে। আমাদের তো মনে আছে 20 বছর যাবত, 20 বছর না কত বছর, 25 বছর হয়ে গেছে। তখন তো না টিচার ছিলাম না, এখন না টিচার হয়েছি, এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার আপনি টিচার হয়েছেন। যখন টিচার ছিলাম না তখনও তো আমাদের মনে ছিল। তোমরা জানো এইগুলো আমরা এসে পড়াইতাম, কি বলে ছেলেদেরকে, শত শত ছেলেদেরকে পড়াইতে পড়াইতে আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। তোমরাও বুঝাও, এই যে আলাপ করো, এই বন্ধু আজকে আমাদের কি পড়াইলো, জি কার্বক্সিলেশন বা তাহলে আমাদের কি করা দরকার, আমাদেরকে জিম খেলে জিম কেন পচে জানিস, দোস্ত বন্ধুকে কি করলা, বয়ান করা তাবলিকের। আমরা একবার দেখলাম এক এক লোক আসছে, তখন পরের দিন মনে তার ফাইনাল পরীক্ষা ছিল, তাকে তাবলিকের বয়ান দিছে, সে পুরা বয়ান করছে বায়োকেমিস্ট্রির বয়ান, যে জিম খাইলে জিম ডিয়ামিনেশন হয়ে যায়, এই হয়েছে, লোক বুঝতেছে না, এটা তার দেখার বিষয় না, সে পুরা তার পড়া মনে হয় মুখস্থ করছে, কি বলে প্র্যাকটিস করছে। তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো। ঠিক আছে, তোমাদের আজকে এই পর্যন্তই, তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও। আজকে আমরা কি উল্টা যাব? ঠিক আছে, বায়োটেক আজকে। বায়োটেক, you write your roll number please. স্যার আমরা 7 তারিখ আর 20 তারিখের স্যার দুটো ক্লাস এখনো পাইনি স্যার, এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি লিপিডের সেকেন্ড এন্ড থার্ড ক্লাসটা স্যার। আমি তো পরে আবার ইমেল করে পাঠাইছিলাম। স্যার আমাদের ইমেল তখন মনে হয় স্যার মানে আপনার কাছে ছিল না স্যার, পরবর্তীতে আমরা ওই যে আজকের ক্লাসের শিডিউলটা আর স্যার এর আগের ক্লাসের শিডিউলটা শুধু পাইছিলাম স্যার, এর আগের কিছুই পাই নাই স্যার আপনার। না পারে দিয়ে দেবো না। জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। বায়োটেক শেষ, মাত্র 13 জন। আচ্ছা, নেক্সট ভেটেনারি। Can we leave, sir? Yes, you can leave. আচ্ছা, তোমাদেরকে যে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলাম, ওই যে টিচার ইভ্যালুয়েশন শীট তোমরা জমা দিবা বা তোমাদের মন্তব্য, তোমরা তো এখনো দাও নাই এগুলো।